Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimu News Update apo patinode kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. So ndiri kuya ndakatibatanidze maupdates akati wandei pano mhuri yeZimbabwe. Ndine maupdate matatu pasame video. So tichapedzisira nedebate rewakomana weruling party ZANU-PF newe opposition vari kuita debate vachitukana zvakaipisisa mhuri yeZimbabwe, vachitukana nezvinyadzi because hazvina kumira zvakanaka, vanga vari kushaudhana. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe tichatanga nenhaurwa iri kuitika kumasvingo yakanyorwa panapa, tozoenda kunhaurwa yavatemba muliswa yanyorwa navatemba muliswa tichikuzivisai kuti chii chiri kunyatsa kumboitika uye chii chiri kutora nzvimbo. Pano wakasubscribe unogara wakaziva nhauwa dzezvematongerwo enyika, kuti tichianalyza nhauwa dzezvematongerwo enyika muno munyika yeZimbabwe nedzimwe dzakatikomberedza, sort of like etc Botswana, South Africa, Mozambique, Malawi, Zambia. Tonga tichikupa nhauwa dzezvematongerwo enyika pano. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi ukapusa uchasara wega as 1000 of Masvingo Province ZANU-PF supporters dump 2030 and join team Chiwenga. Tiri kuona panapa hapana vanhu vari kumboda nhauwa dza2030 dzitisu tiri kutaura chokwadi as long zvongo zviri kutaura zvazvo kunzonzi timu Chiwenga dumps wati kana timu ZANU-PF vanhu vari kuda nhauwa ya2030 maindividuals mashoma vari kudya nayo 2030 zvokuti takatonzi akikwa atokikiwa panze nhasi chaichai anotanga kutoiopposa 2030 iyoyo kutonzi atokandwa panze nhasi chaikunzi tungwara rakandwa panze anotanga kutoiopposa everybody anotanga kutoiopposa. Ndokunga makaona zvakaitwa nana Tsenengam Godfrey Tsenengam zvezvezve vanhu vanenge vari kuda kungodya chete vakangokandwa panze zvanhasi mangona kutofuma uchitotaura mhuri yeZimbabwe ndokupemenzaniswa wezvinhu zvakaitika kumukadzi uya wekubudiriro eNorth MP uya wekutriple C akazopiwa mari. So tiri kuona mari nemotikari. So tiri kuona panapa kana akavhotiwa na 20,000 vanhu vakavhotera president Emmerson Mnangagwa because vanhu vazhinji vari under ZANU-PF. Tiri kuona kuti ZANU-PF yakangwara because yaitoisa intelligent mukati metriple C ichitokampena iri intelligent yeZANU-PF iri kutriple C. Ndosaka maiona every zvinenge zvichiitika kutriple C zvavari kuronga nezvese zviri kuitika nechichi ZANU-PF inenge iri kutozviziva, but zvinenge zviri kurongwa neZANU-PF triple C yaizviziva because ZANU-PF inongotanga nekungorwa jeb chimwe joka papa yakaenda. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi the 2030 function is now left with only a handful of paid supporters, sort of like etc anatemba muliswa pakaipa mhuri yeZimbabwe. It is not looking good for the 2030 function. ZANU-PF members have released that the 2030 agenda is not for the people. It serves only a few individuals. This year led to its total collapse in Masvingo Province. Tikona panapa Masvingo Province rikunzi kwese yakakolapsa because vanhu vari kuda 2030 washomanana chaizvo. In Masvingo Province ZANU-PF social media platforms everyone is talking about how good Chiwenga is. They are saying they can't wait to see him as their president. Let me tell you about one event. There was a WhatsApp group with 1,023 members, and the admin were provincial leaders. They removed one member who said, if Chiwenga gets fired, we will react. After they removed that person, the group members started to complain. The group admin then said, whoever wants Chiwenga should leave the group. I didn't take 2 hours. The group was left with only 4 admin and fewer than 30. Muri yeZimbabwe ndofunga mukuzoona kuti idebate sedebate rindira kuisa bare umwe musoja ari kuZANU-PF neumwe ari kusapota triple C vari kutukana, vachatukana nezvinyadzi. Kana paine vanyarikani munogona kungoisa maearphone kana ribhozo vachatotukana zvekutotukana kana nezvana mai nezvana chichi. China chiricho chiratidzo chisina kunaka kutopinda nemwoyo chaicho, kuti kutopinda nemwoyo zvokutotukana zvo zvematongerwo enyika zvokupinda nemwoyo zvezvezvi ndo zviri kuitika kune vanhu ivavo mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa kuri kunzi munhu akataura nezvaChiwenga
akabva abuda kumugurupu varemovwa mugurupu. Tiri kuona vanhu vese ranga rine over 1000 vanhu, pakasara mamembers, pakangobviswa munhu iye anga ari kuti Chiwenga anofanira kupinda, maadmin akazongosara vari 4, then mamembers ese akabva angobuda, chichikuratidza kuti vanhu vazhinji vari kusapota VP Chiwenga. So tiri kuona pana banja, I didn't take 2 hours, the group was left with only 4 admins and fewer than 30 members. This is how Cyclone Chiwenga is hit Masvingo. Ndo zvinoratidza zvega izvo kutoti no zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So tikona panapa pakanyorwa kunzi wherever you going in Masvingo, in clubs, at snookers tables, watching soccer, or at the balls, munhu wese is saying when Mnangagwa term ends, we want Chiwenga to be the next president. The Masvingo provincial leadership tried to fire people who supported Chiwenga until they released. Muri Zimbabwe ndofunga muri kuona kana uri leader panenge pakaipa nokotochotodzingwa, they might end up firing every party member. Chiwenga's grip in Masvingo is extremely powerful. Chiwenga demanded the arrest of corrupt, mazuva andofunga tiri kuona vakademanda vakabudisa dossier musangano wepolitical officials called Rigananda. He also said the constitutional amendment bill number 3 should go through a referendum. He is demanding that the country resources and minerals should benefit the public. He is a people central leader. Tiri kuona pana pamuri yeZimbabwe ndo zviri kuitika. Rekedzai tiende kuna Sabhukutemba Muliswa muone kuti chii chiri kunyatsa kuitika ikoko. Tapedza tobva takuisira debate rewakomana weopposition newakomana weruling party vari kunetsana. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi it used to be sekuru wangu Chamisa. Munhu wese asekuru watemba Muliswa. Nezuro wakati VP Chiwenga sekuru wangu, wamunangagwa mukoba wangu, rusekuru rutendo matinyarare, sekuru Chamisa, munhu wese angu asekuru. So watemba Muliswa, if it used to be sekuru wangu Chamisa, mainly how suddenly the Bible has come under siege from a host of politicians plundering it to divinely quoted secular messages. The Bible is about salvation. Preach Jesus only from it. And zvikuitika mubhaibheri ndo zvikuitika pari zvino mhuri yeZimbabwe. Madzimambo anga ari mupolitics dziri mubhaibheri, so vanhu vanenge vari kukombera zvaitika kudhara nezviri kuitika ezvinoizvi, because hapana chiswa chiri kuitwa ezvinoizvi chisirimo mubhaibheri. N'anga dzinenge dzirimo, ana lukwenzi madokta, whatever zvinenge zvirimo zvese. So vanhu vari kukompera nezviri kuitika ezvinoizvi kutoti how much you motion ambition sound described, they are not related to the biblical objective and salvation. Tiri kuona pana pamhuri yeZimbabwe. Iripo pine comment section zvishoma shoma tone kuti vanhu vane mivono ipi. Network yangu inenge ikuda kundirambira panapa because tiri kuona iri kunonoka zvikuru, handisi kuzoti chii chiri kuitika ipapo mhuri yeZimbabwe. But tiri kuona ndo mashoko anyu Wanatemba Muliswa. Taiboda kuti timboone kuti vanhu vane mivono ipi. Now rekedzai tione kuti vanhu vane mivono ipi. Yeah, that guy anoparidza nezvepolitics ndo zvari kuedza ku. So Chiwenga is alert to some of those issues. ZANU-PF official in religious moments. Tiri kuona panapa read about the story of King Hezekiah to understand what I'm talking about. You know, when he became sick and the prophet Isaiah was sent to him, and then he cried to God and God removed the sickness. Guess what? A child out of the will of God was produced during that time. And even Hezekiah himself, he started to make foolish decisions. And in the end, the Israelites were taken to ancient Babylon because he showed the treasures of the temple in Jerusalem to Nebuchadnezzar, the king of Babylon. It's in Isaiah chapter 38. Yes, it's Isaiah chapter 38. You can go and read the story in Isaiah 38. Hallelujah. God frequently allows us to operate in the permissive will. So up to 2025, perfect will. Beyond 2025, all the way to 2040, then it's permissive will. And within the permissive will,
anything can take place. So we have said it to the intercessors. So it's our duty as intercessors to pray for our leaders, because the decisions which they make behind the closed doors, they affect all of us. Pakaipa mhuri yeZimbabwe ndi Prophet Ian Lovu. Tiri kuona panapa Zimbabwe Giants vari kutaurawo panapa vachiti all I want is for Constitutional Amendment Bill number 3 to go through so that we can be an upper middle income by 2030 nyika yehuchi nemukaka bhuru. Tiri kuona pana mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi all your plans are being exposed. Whatever you plan in the dark is being exposed. Tiri kuona pana maplans ake Hezekiah akangoita zvakafanana nezvamuri kuda kuita izvi. Tiri kuona panapa ndo zviri kutaurwa panapa kuti Hezekiah akangoita zvama, but now iri kunzi Hezekiah's story is irrelevant as they can. Hezekiah's story is irrelevant as they can be today. That's why you are not sleeping. Teba muritwa asi kurara mhuri yeZimbabwe. Mugabe ndisekuru wako, Munangagwa ndisekuru wako, Chamisa ndisekuru wako, munhu wese ndisekuru. Andoroti kubadzonza izvokutsvaga ukama nepasina ukama urudzi pakadonzi ukama wacho huri papi kwapa. Temba munhu wese, especially those in politics, is your relative. Takanzwa kuti sekuru Rutendo, takanzwa kuti sekuru Chiwenga, takanzwa now tiri kuzwa kuti sekuru Chamisa. That's where I live. It is a public knowledge. Ngatinini zetika. Ngatitaure nyaya yeZimbabwe. You cannot. It is public knowledge, senior. Even Zanu knows where I live. Notinyadzisa tese ukanzwa munhu akauya pano. The question is, can you walk up to where I live? Kuti colleague knows umwe munhu kuti anyarare. You cannot walk up where I live, my friend. I will fuck you up. Let's not talk about that. You can't walk up where I live. You can fuck me up, Zeti. Let's talk about what you know. You cannot. No, you tell people, leave me in any and Ziva. I put the fear of God in you, my friend. I live like that. You think we can move against the racist in this country? You think we don't have protection? Are you crazy? Manje uchatorara nebhutsu kateni uchidzoka uchizvimba musoro zedza ndivhare mic ukangondoona chipo ndechangu wazvinzwa Zeti. I scare your employers. Your employers, I scare them. Manje usina link yevanhu vanga vari musystem akapana uyu tomuziva zvemapropaganda hatizvivhunduke dhera racho richasvikamwo muchatiza pachaitwa line up. Let me keep quiet for now. Ground kuti mamisana munomamisana. Iwe Scott balance iri not mukore uno watota munhu wokuti unowanza kuti urezanu ure system matukano ekumomba uri kuita wazeti wapusa stereki. So keep quiet then. Sai panapa usinogeza mudhidhi wako tanga wageza anoti bhowa iwe siwo Scott unoziva uri musoja. Aiwa Scott unoziva kuti uri musoja. Haungatauri nyaya dzakasimba uchiakiza munhu kuti inini andakupusa zvakadaro wanzwa Scott. Keep quiet and go and lie to other people. Keep quiet. Keep quiet. Zapa imbofa yakamuka futi. Keep quiet. Andinyararidzi newe. Keep quiet. Andinyararidzi newe. We are not born. Some of us are not born by garden boys. Keep quiet. We are born by warriors, my friend. Keep quiet. You are born by a garden boy. You are born by a garden boy. Keep quiet. It's fine, no problem. Keep quiet. Revolution.
Revolution, what revolution? What revolution? I fight my battles when I'm done. The only revolution you know, is from your mother's boyfriend. What do you know about revolution? What do you know? You don't even have family members that were revolutionary. Keep quiet. This is why you go around. How do you waste your energy on revolution? You. What do you know? What do you know? I'm not moved. Keep quiet. Right. You are important. You don't have anyone in your fucking bloodline that has ever stood. Keep quiet. I'm not insulting him. I'm telling him the truth. What is our bloodline was standing up? His bloodline was doing this in the Shabi. You never know my surname, my friend. And you do not know my surname. But I don't. Age. You do not know. Signor, you can come physically, I'll fuck you up. You come spiritually, I'll fuck you important. Up. Because you don't insult on personal spiritually ground. You spiritually, I'll fuck you up. It waters down. You personally, signor, you come with your ancestors. You and your defense, I'll fuck them up with my ones. To show you that you are not even a team. You. Keep quiet, my friend. We got no clue. Keep quiet. Sit down. My ancestors. Okay. Keep quiet. I'm just, showing you respect. Keep quiet. This is why you paying us sometimes. Keep quiet. And I don't know what my periods can. Keep quiet. I was not playing me, senor. I was not playing. I'm a young boy, my friend. I'm born the other side of Zimbabwe. So I could have not have the possibility to catch AIDS like you. Stupid. You started drinking pills in the 2000s. Don't forget your age. Next time, don't step up to fucking warriors. Keep quiet and put your tail between your legs. Now let's move. Meeting. Lancaster House, there was another meeting. While this Lancaster House is happening, there's a parallel meeting of the army. The parallel meeting of the army, you've got Wells. That was running Rhodesia, Zimbabwe Rhodesia. Don't go Kara in that meeting. Look out. Tabengwa. And sometimes Mjuru. The Patriotic Front is the one that turned around and agreed that therefore the Rhodesians have to lead, because the Rhodesians have already turned around and formalized their own a conventional army. That means they were more professional army than the other ones. The other ones were more guerrilla and then professional a bit, but they had experience. So it was an agreement that Wells turns around and leads. They agreed by themselves. And those two patriotic sides turn around and share a deputy seat. And who was putting on to the other side? It was Tongokara and Lookout. Moving as Patriotic Front. So you cannot say Tongokara was killed by the British or the Rhodesians. It's impossible. And you cannot say they were cheated. They were not. That's what they agreed on. But unfortunately, you don't have any relatives that were there to tell you that, Signor.
and you pretend as if you know. Tongogara has got no fucking clue. Tongogara is the one that turned around and put in the warning sign to the Patriotic Front politicians to say if this meeting breaks up, when they wanted to turn around and question whether the meeting was going to break up and use it as a leverage to say they are going back to the bush, Tongogara turned around and told them all to their faces that you are going to go by the bush by yourselves. You politicians are going to go. The armies are not going to go. Zanda is not going to go to the bush. Zipra is not going to go to the bush. You, political parties, are going to go to the bush. We are tired of fighting. We have fought and we have won. So if you're threatening to go to the bush, you go. We are here. We are going to fight you here as a collective nation. And that's what made them turn around and stay into the negotiation, than to turn around and put in the argument that they need to go to the bush as a negotiation point. Number 3, you are the one that turned around and collectively agreed. The army had collectively agreed, or the ones that were there anyway, collectively agreed that therefore the one that was going to turn around and be the face of the Patriotic Front was going to be the Nkomo, because he was the longest one. And they were not going as Zimbabweans coming together, things were gonna find themselves, everyone was gonna find their position in society, and actually a way more advanced society. And right now we have that huge opportunity to come together again and build towards the change. Politics can be played, makore mazhinji, politics can be played, but right now we're in a cold war. In this cold war, good job, pane vanhu vashoma vachikurarama neinformation yakudhara. Vakawanda vacho vakafa vaibelieve in some of the things that are trying to be applied right now. People who are strongly open. What you are saying is it's quite important, because these are some of the, I wouldn't want to say small fonts, the hidden fonts where people don't want to go deep to find out how did we get where we are now, because it comes from the untold stories. Like pandikutaura patongogara at some point nongokurirwa NDC yakazongokurirwa pa, I remember. Saka then he then gave in, but akazobvunza mvunzo kuti alright, takunoita one man one vote. Who is going to remember at the time ZANU neZAP dzatova stand alone, right? Zipra iri kutorovawo ichiendawo, Sanda iri kurovawo ichiendawo. Yes. Vari divided. Paita mapfumbizi, paita madzakutsako, right? Patinawo nhasi uno maspaces varipo maflorisi madzakutsako. Tongogara akati of course hatizoudzwi zvimwe, unozwa under pressure kuti tingarambi tichingotaura ka, ngatichiitai tinzwanani. Saka akazongomwira mvura kunyara akati alright, let's go kuZimbabwe kwacho, but achati who is going to be our candidate, since tawirirana kuno kuti tonoudza mass kuti we have decided to come up with one patriotic front. Yes. Ndopakatangira mahwani. Tongogara suggestion was tauya titungamirwa naNkomo. They were led by Joshua Nkomo, vakabatana naMuzoreva, vadani vese black community ichitungamirwa naJoshua Nkomo. But they did not come out clearly kuti okay, achatimirira ndiani. So they then ended up leaving. So the condition yekuti let's pronounce that first before I go back to Zimbabwe, before I endorse this one man one vote.
This is where it started. Mugabe, when he landed in Mozambique, he then angamira nyanga manje. Akuto commander akatraina Tongogara. No, this is how politicians do. Kuti ndizvo zvandataura ndizvozvo, we are going to Zimbabwe. Matickets anga atengwa everything endege. Because they didn't want to come in, in a bundle, it was uncertainty, remember. Tongogara kati, no. Dangerous. Pakanda Mugabe, I'm going to stand alone on a ZANU ticket. Tongogara ndopakati, hell no, over my dead body. Hondo iri kuenderera mberi. So you see now the compromise zvafanana na Chris Hani. Yeah, a assassination by the imperialists, the major beneficiary, Lancaster House. It's not us, by the way. It is the whites. They realized this guy acted Sakuluma because the idea was to make them sleep a little bit. That's why the conditions, key conditions were first 10 years, first 10 years judiciary is in the hands of the white people. This is why the army was not commanded by the black people. Though it was Vinavashi then, it was still the control system was still the white people. The intelligence zvese saka Tongogara kati azviiti. I'm going to say this categorically correct and ndakazviitereka. ED na Tongogara nditsano natsano. ED was married to Tongogara's sister. So this is where some people don't understand. Revolution. Some of us we try to master this game. Handina shamwari chai pamoyo kana kuti hama yangu inoti nyo pa social media. I don't do friends. I'm not friends. I come from a very big family. I'm so network zutuchikisa. But I don't want to contaminate my siblings, my good friends, my system. It's for that reason, to get my point. So, supposedly, munhu akagona kunyengetedza Tongogara, it was and it can only be son. Waibata manje pane munhu anokuurayisa, amai vako chava nokuurayisa kuti mwanangu chega kudaro, iwe unyatsonzwa kuti panapa hazvisipo, hazvisunzwa musha. So ndopakangonzi hatongonosvika pabhodha tonzwa kuti dhiri racho rakamira sei, tichingorova maredhiyo muri pabhodha, pane kuti mubva maramba tsano kubva marambira musango hazviiti, haana kutozombokusvika kubhodha kwacho. But the lead to the story akanga audzwa kuti aiwa kusvika kuZimbabwe. Ndopanonzi chinouraya chinotanga ndicho, chinouraya chinovangira. I hope you understand, my brother. Are you there, Tawanda?